হ্যালো এভরিওয়ান, আসসালামু আলাইকুম। কেমন আছো সবাই? আশা করি ভালো আছো। ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল। চলে এসেছি নতুন একটি মেকআপ টিউটোরিয়াল নিয়ে। সো এটা হচ্ছে আপকামিং ভ্যালেন্টাইন ডের জন্য একটা আই মেকআপ টিউটোরিয়াল আমি আজকে ক্রিয়েট করেছি। আশা করি তোমাদের সবার এই আই মেকআপটা ভালো লাগবে। যদি ভালো লাগে প্লিজ একটা লাইক করে দিও, কমেন্ট করো অ্যান্ড শেয়ার করো। আর যদি চ্যানেলটা নতুন হয়ে থাকো তাহলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে দিও, বেল বাটনে ক্লিক করে দিও যাতে নোটিফিকেশনগুলো তোমরা পেয়ে যাও। আর যারা অলরেডি সাবস্ক্রাইব করে ফেলেছো তাদেরকে অনেক অনেক ধন্যবাদ। হ্যাপি ভ্যালেন্টাইন ডে ইন অ্যাডভান্স টু অল অফ ইউ অ্যান্ড কিপ অন ওয়াচিং। This could be good for me. Lately I was feeling like I need a purpose. But when you talk to me, give me the impression that I won't scratch your surface. And I could walk for days, searching for your praise. But is it even there to find? Is there a chance for me to learn your memories? Will I slowly lose my mind? Will I slowly lose my mind? Will I
This could be good for me. Lately I was feeling like I need a purpose. সো এটা হচ্ছে আমার ফাইনাল ফিনিশ লুক। আমি লিপস্টিকটা রেডি ইউজ করেছি লুকসটাকে বোল্ড রাখার জন্য। তোমরা কিন্তু চাইলে নিউড শেডে ব্যবহার করতে পারো, কোনো সমস্যা নেই। বাট আমি চাইছিলাম লুকটাকে একটু বোল্ড রাখার জন্য, একটু বেশি অ্যাট্রাকটিভ করার জন্য। সো এই জন্য আমি রেড কালার ইউজ করেছি। আশা করি তোমাদের কাছে ভালো লেগেছে। যদি ভালো লাগে প্লিজ একটা লাইক করে দিও, কমেন্ট করো, অ্যান্ড অবশ্যই চ্যানেলটাতে সাবস্ক্রাইব করে দিও। আর চলে আসবো আমি খুব তাড়াতাড়ি নতুন করে ভিডিও নিয়ে। সে পর্যন্ত সবাই অনেক বেশি ভালো থাকো। আল্লাহ হাফেজ।